আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। গত টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছি কিভাবে পাইথন এবং পাইচার্ম ডাউনলোড এবং ইনস্টল করা যায়। আজকে আমরা ফার্স্ট প্রোগ্রাম রান করব। আমরা প্রথমে চেক করে নিই যে পাইথন ঠিকভাবে ডাউনলোড হয়েছে কিনা। তো কমান্ড প্রম্পটে যাব, দেন পাইথন ভার্সন। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে যে পাইথন ইনস্টল হয়েছে। তারপর আমরা যদি কমান্ড প্রম্পটে পাইথন রান করতে চাই তাহলে py লিখে এন্টার প্রেস করব। এখন আমরা আমাদের কোড রান করব। প্রিন্ট, পাইথনে মূলত প্রিন্ট দিয়ে কোনো কিছুকে ডিসপ্লে করা হয় বা প্রিন্ট করা হয়। হ্যালো ওয়ার্ল্ড। কমান্ড প্রম্পটে সুন্দরভাবে রান করেছে। এখন আমরা IDE দিয়ে রান করব। প্রথমে আমাদের ওপেন করতে হবে পাইচার্ম IDE। তো একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব, নিউ প্রজেক্ট লোকেশন দেওয়া আছে এখানে, ক্রিয়েট দিস উইন্ডোজ। দেন আমরা এখান থেকে নিউ পাইথন ফাইল, ফার্স্ট প্রোগ্রাম। ফাইল ফার্স্ট প্রোগ্রাম। প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড। আমরা এখানে রান বাটনে গিয়ে রান করব। ফার্স্ট প্রোগ্রাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করতেছে। আর কিছু করতে পারি, প্রিন্ট